Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada a continuation of the previous recording. And in this one, waxa it is, I want to focus on several things. Mida koowaad aan focus ka siiro waxa waaye where the market, the trend, three phases. It has three phases. Trendka, it has three phases. It has one that's called accumulation. Second one, waxay dhahaan public distribution. And the last one, waxaa jirto la dhaho distribution. And saddexdan xaraf, waa kana, let's get it bold, awarenessio, make it white, so that at least it could be visible. oo kasoo dhex baxo. So the focus is saddexdan xaraf that aan meeshaan la qaybsanayo. Saddexdan xaraf wuxuu ku xisaabsan yahay wax la yiraahdo accumulation. Accumulation kaneeto, you can easily find it in a wax la yiraahdo time frames and your time charts. Hadertan, my time chart is on a daily, and you can go to a different time frame. Time frame kaaseeto waxaa waaye 4 hours, 3 hours, 2 hours, even 1 hour 45 minutes. waxyaalahan la dhahaa the time frames. So let's just put some star on that. On my daily time frame, daily 4 hours and hourly. Hadhowta ka hadleyna where you take your trades. So accumulation wise, it is accumulation waxay dhahaan when people are actually buying and the market is actually suffering sharp losses. Khasaaro badan ayaa suuqa soo galooya. We all know that hadertan waaga oo markuu bilowday dhinacii wixii la yiraahdo the CPI numbers, interest rates going up, market economy go xumaaday, the market started going down. We started seeing sell-off badana market ka dhacay, and it happened throughout. Wuxuu ka dhacay crypto ka dhacay, wuxuu ka dhacay stocks oo ka dhacay, indices oo ka dhacay. A little bit of dhinaca forex na waxyar way soo taabatay, and dollar index na ka dhacay. But dollar index, it started seeing an impulsive movements when dollar kala xoojiyey. So accumulation waxaa lagu fahmaa marka suuq oo soo daadanayo oo ka dhacayo daadashada la gadayo suuqa, and the general public waa aniga adiga dadka oo lacagaha yar yar, institution aysan ahayn, money makers ay ahayn, hedge funds aysan ahayn, when they are buying and accumulating, oo anaka general public ummadda ka maqannahay suuqa, we don't have any desires to buy. For example, this is a good entry phase or akusugaysid as leedahay bahalkaneeto. Every time when stocks, Tesla, especially Tesla, went up and made a new high oo sameeyey, suuqa wuu soo daatay, and you ended up buying here. Meeshana kusugaysaa, waxaa dhahda inta kusugooya. This is where you buy, and this is another place you buy. At the moment, suuqa inta ma soo gaarin. But aniga as a regular trader, as a public investor, waxaan ka sugoyaa suuqa inuu imaado a price of approximately 544 meelahaas camal ayaan Tesla ku sugoyaa. I have no interest dhan migu jiro inaan suuqa meeshaan aan ugu galo, right? As a general public, psychologically ahaan saas u fikir. Ummadda waxay isleeyihin meeshaan inta ku gali lahay oo wuxuu yahay, it used to be a support, but supportkiisa waa laga xoog badan yahay. Waxaa ka sii xoog badan kan ka sii hooseeyo, right? I mean,
support and resistance hadhowti insha allah ayaad ka hadli doonnaa. Let's just put some light into this green face right there. So this is definitely waa meel uu ku fadhiyo suuqa oo u yahay support oo aad ku sugaysid aa leedahay every time meeshaan uu soo taabto aad gada doontid. Text top, no, inside, center, bold 16 right here. Every time support waxaa leedahay meeshaan ku galayaa kan maana damcin waxaa dhahday huge support. This support wuxuu ka adag yahay kan supportkan waxaa ka adag kan, because you could see that every time baalka suuqa soo daatay it made a high and another low. It actually touched this and made wax la yirahdo double bottom aruta ka hadlin inshallah. And that's when the market has made an impulsive movement and wuxuu sameeyey wax la yirahdo a new trend, which is the primary trend kana ka soo hadalnay. And that primary trend eventually waa la soo jibiyey right here. This is your primary trend. Primary trend. Your primary trend, one time suuqa soo socday waa la soo jibiyey. That tells you a new trend has formed. A secondary trend wuxuu soo noqon doonaa is when it's actually making a corrective movement oo suuqa ku soo noqonayo isku soo dayayo inuu ku soo laabto the primary trend. Primary trend uu ku soo laabtay, it went above it, laakiin suuqa ma sii soconin. It actually made a lower low than baalkii your previous low. Ayuu inta wuxuu ku sameeyey waxay yiraahdaan right here wuxuu sameeyey low. And let's do some background, borderline, and text wrap. I'll just take the text wrap takasarno. Okay. So this was your new lower low. Put some yellow so that at least so if you and the background kisa, just reduce that and make that. You can see this is your low, and also into wuxuu ku yahay a lower low, but this was your low. So primary trend wuu ku soo laabtay, it became a secondary trend, this part of it. Your secondary trend is right here, which is your corrective movement, or even though also daadanayo, but eventually haddartan asiga suuqa wuxuu soo galay the second primary trend oo hoos u daadanaya. But our focus kana waxaa accumulation. You can see what's happening at this place inuu yahay accumulation. Is the public interested to buy? So Ashu has with this. Is the public interested to buy $620 or $640 every time or stocks or so dato? If you are not willingly haddii aan rally adag ka ahayn meeshan inaad ku gadatid adigii oo stocks kanito Tesla ku sugaysid 620 aad int ku sugaysid, then you know this is actually an accumulation point. Psychologically saasaad u fikiraysaa. If it ends up breaking hadduu soo jibiyo oo hoos u soo daato dhinacan u imaado, well and good. Adigee faa'iido kuu tahay. We can look at BTC and you can use the same understanding. Waxaad u isticmaali kartaa dhinacii BTC. If you look at BTC, your trend, your accumulation, this is a place aa leedahay as a general public waxaan ku sugoyaa BTC almost to between 11,000 to 13,000 kaaseeta ku sugoosaa. But eventually waxaa ka dhacday that BTC it got stopped out on a previous support.
So is this a place where the majority of the public is interested to buy it? qof oo maanta 20,000 haysto asigoo ku heli karo 11,000 almost hal BTC 1.9 BTC oo ku heli karo, would he spend lacagta dhan oo haystay 1 BTC? If your answer is no, then you know that this thing is been accumulation oo ku jira. That is when the public is not actually participating in buying. Haddii lasoo daadiyo, well and good, adigoo ku imaaday. The second phase is public distribution waxay dhahaan. The public distribution is when BTC is actually uh, getting and making a high. Let's just delete this so that at least aad u fahamtiin what it means to be part of the public distribution. The public distribution is also wuxuu ku jiraa within your primary trend. This is your primary trend. Your trend is always your friend illa until otherwise. So this is your primary trend. So primary trend kanu kujura, it's a trend line, but they give it a primary trend. It takes a long time, waqti dheer ayuu qaataa to develop this. When the BTC was at 18,000 and the price started going up, and we saw a secondary trend right here, a secondary trend inta kasoo dhacday within, let's just delete that. This is your secondary trend, meaning secondary trend. Your secondary trend, which was your corrective trend kaneto, waxaa dhahdaa ka qayb qaadana. And it is within your primary trend. And you bought it here. Inta ka gadatay. Inta ma ka soo gadin, because you were not interested in this place. Inta na ma ka soo gadin, where the accumulation was actually accumulation ka dhacay. The public was not interested in. And the accumulation, it was being done, the money makers and hedge funds institution dadkaaseeto. Distribution ka dhacay, it begins to occur as the bull market is maturing. Bull market inta kor u soco, waxaa jirto public information, public interest, news media, coverage badana ka dhacayo. BTC is going up. It was 18,000, now it's almost 28,000. People jump in. Waa sida ay ka dhacday Dogecoin camal. You can see people jumping in. Let's look at Dogecoin actually, which is also good for learning purposes. That Dogecoin in the price of Marco Melahan Marai, nobody was interested in this thing at all into Melahan Marai. And actually, this was the best place as dhihi kartid meeshaneeto aan kusoo galaya accumulation kaneeto aan ka qayb qaadanaya. Now we have a public participation into where the price is actually seeing and make it high. High as markoo sameeyo, there's a new phrase soo galo waxa la yiraahdo distribution. And distribution, it happens when the market is actually going in the other way. It happens when you see a lot of coverage oo ka dhacayo, news media ka hadlaayo, Twitter laga hadlooya, TikTok laga hadlooya, meel kasta laga faaninooya. That is when you know this thing has actually peaked. And you can also see it as well at a later time. I currently don't, inshallah, is your volume. You pay attention to your volume. You can see Balkaneto so usocday, it went all the way to 73 dhinaca Dogecoin la yiraahdo. The price kept on making high. But markuu soo jibiyey oo suuqa oo soo daatay, and it came back down here, and suuqa isku dayay in meeshaneeto the buyers to come back in and push the price high, but it never went to its previous high. Once it comes back to this area, or soo taabto, or meeshaan uu soo jibiya, you go back to a lower time frame, and let's see what happens at a lower time frame. Let's go back to low time frame. Low time frame waxaa ka wadaa saacadaha ka yar. So markuu inta soo jibiyey, you still had the time, fursad fiican a haysatay inaad suuqa ka baxday before it actually starts making another primary trend or trend kale oo sameynin. This place, when you saw it come back, like in the previous ad ahanay,
that you can easily extend this line at the kartid, and it never came usan soo taawanin, and it went actually short oo ka yaraaday, definitely you would have exited your price at this place intaad ka bixi lahayd haddii aad ahayd dadkii meelahan ka soo galay khasaare xataa haddii aad ku jirtay. It's better to take that losses if you're a trader. But haddii aad coinkan aaminsan tahay ama the stocks aad aaminsan tahay oo kan aad aaminsan tahay, you're holding, you're hodling for a very long time, it's not worth getting it out. DCA wax la yiraahdo ayaa la sameeyaa, which is dollar cost averaging, and insha allah taas waa ka hadlaynaa. So saddex wax ayaa soo taabanay oo hal mar haddii aad ku noqdo, which is your accumulation. waa waqtiga public isdheheeneed waa laga qayb qaadan adiga ma ka qayb qaadanaysid. Public distribution meaning bahalka suuqa kor u kacay, and inaad ka hartid ma rabtid, you fomo in, waxay yidhahdaan fomo, waa ka qayb qaadanaysaa si suuqa ugu harin. Kadib marka kor oo aado high speak waxaa ka dhacaya distribution. Distributionkana waxaa waaye when bahalkaneeto stockskaneeto, for example Tesla zaid loo xaysiinayo, it's being blown out of proportion and so forth. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Walaalayaal kusoo dhawaada. Please share it with your other brothers and sisters. Hit the like, hit the subscribe button, hit the bell button so that at least when I put on the videos, aad ka warhasid kana wax ka baro. And inshallah, stay tuned for the next one.